guys, for this video, ang gagawin natin ay yung trigonometric functions or yung mga derivative na to. Okay? So before that, nire-request ko kayo na mag-subscribe sa YouTube channel ko. Okay? So, yung mga trigonometric functions, papakita ko na agad yung table kung ano yung derivative nila. Ito. Okay? So, ang problema kasi para sa akin pagdating sa mga ganito, sa mga ganitong table is hindi ako ganoon kagaling mag-memorize. Okay? So, every time na meron akong exam, kinukuha ko pa or dinederive ko pa. Kinukuha ko pa yung derivative nila mismo bago ko i-plug in sa aking mga solutions. Okay? So, kunyari, etong, again, yung 6 na trigonometric functions natin, sa 6 na yan, dalawa lang talaga yung kailangan ko. Yung sine tsaka cosine. Okay? So, yung derivative ng sine and cosine, yun yung gagamitin natin to obtain the derivative ng mga ibang functions natin. Okay? So, in case na makalimutan nyo sa exam, yung exact na formula or yung exact na table, pwede nyo siyang isolve gamit to. Okay? So, ito na para di na kayo matagalan. Ito na yung examples. Okay. So, ang kailangan natin for this one ay meron tayo or kailangan mo lang i-memorize yung dalawa. Ang derivative ni sin x ay cosine x. Okay? Derivative ni cosine x is negative sin x. Okay? Yan. So, dito, tatry naman natin yung derivative ni tangent x. Okay. Yan. So, pinakita naman natin kanina kung ano talaga yung derivative ni tangent x based doon sa yung table. Okay, so madalas minamemorize yun. So, dito, si tangent x, ang tangent ay sine over cosine. Sine x over cosine x. Kulay lang yung derivative niya. Okay? So, kung naaalala nyo pa yung quotient rule, so, derivative ni numerator times denominator minus numerator times derivative ni denominator. Derivative ni denominator over square ni denominator. Okay. So, ito ay derivative ni sin x, cosine x yon, times cosine x minus sin x. Derivative ni cosine x ay negative sin x over cosine squared x. Okay. So, cosine x times cosine x, cosine squared x, sin x times sin x, sin squared x. And then, pareho silang negative. So, magiging positive. Over cosine squared x. Ito, ayan, si cosine squared x tsaka si sin squared x, siguro alam nyo na kung ano yan. So, Pythagorean theorem 1 yan dapat. 1 over cosine squared x. Okay? Ang 1 over cosine ay secant x. Okay? So, since naka-square to, secant squared x. Okay? Yan. So, ang derivative, rewriting, derivative ni tangent x
should be secant squared x. Okay, so ganun lang siya. Okay, okay, so cotangent x ay equal sa cosine x over sine x. Okay, so pag ganyan, kunin natin yung derivative ng cotangent x. Ayan. So, again, derivative ng numerator multiplied by denominator minus numerator times derivative ni denominator. Okay, so over denominator squared. Okay, so derivative ni cosine x negative sine x multiplied by sine x minus cosine x. Derivative ni sine x ay cosine x lang naman over sine squared x. So, equals negative sine squared x minus cosine squared x over sine squared x. Dito, pag finactor out natin si negative 1 sa numerator, or yung negative sign, magkakaroon tayo ng sine squared x plus cosine squared x over sine squared x. Again, Pythagorean theorem yan, so negative 1 over sine squared x. So sine x ay, or 1 over sine x ay cosecant x. So, ito ay magiging negative cosecant squared x. Okay, so ganun for cotangent. Okay, sunod natin yung dalawa, si secant at si cosec. Okay. So, mas madali naman to. Unahin natin si secant. Okay, si secant ay 1 over cosine x. So, derivative niyan. Okay. So, una, derivative ng numerator times denominator minus numerator times derivative ni denominator over square ni denominator. So, ito, derivative ng constant, 0 lang naman to. So, i-cancel out na natin to. So, minus derivative ni cosine x. So, negative sine x over cosine squared x. Okay? So, negative magiging positive lang naman yan. Sine x over cosine squared x. Si sine over cosine squared x, pwede natin siyang paghiwalayin as factor ng dalawang or product ng dalawang fraction. So, ito, pwede ko siyang i-write as sine x over cosine x times cosine x. So, pag ginagawa nyo to as much as possible, kasi, diba, trigonometric functions naman to, yung power ni numerator dapat same ng denominator para pag nag-simplify kayo, mas madali nyo silang makita. Yan. So, tulad nyan, sin x over cosine x ay tangent x. Si 1 over cosine x, secant x. Okay? So, yung iba, okay na sa kanila yan. Pero yung iba, mas gusto nila yung secant x, tangent x. Okay? So, ibig sabihin, yung derivative ng secant x natin ay secant x times tangent x lang. Okay?
Okay. So, next for cosecant. Okay, cosecant. So, derivative ng cosecant x equals 1 over sine x. So, derivative niyan. So, derivative ni numerator times denominator, sine x minus numerator times derivative ni denominator over denominator squared. Okay? Ito 0 lang naman to. So, ito negative cosine x over sine squared x. So, again, same. Gawin natin na same yung yung power and then factor out yung natira. So, negative cosine x over sine x. So, may matitira ka pang sine x sa denominator. Okay? So, negative cosine x over sine x, cotangent x lang yan. 1 over sine x, cosecant x lang naman yan. Okay? So, pwede siya i-write as negative cosecant x, cotangent x. Okay? Okay, so yun lang naman for trigonometric functions. So, in case na hindi nyo kaya ma-memorize or makalimutan nyo, kaya nyong i-derive gamit yung mga ganong step. So, hindi naman most, actually lahat ng trigonometric functions na ginamit natin, gagamitan mo lang ng quotient rule. Okay? So, kung nakalimutan yung quotient rule, ito yung isa kong video na nagpapakita kung paano gawin yon. Okay? So again, i-request ko kayo to subscribe to my page and abangan yung mga susunod na videos. Thank you!